Fala, Nação Gamer, como é que vocês estão? Tudo certo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Baz, espero que todos estejam fodasticamente bem. Trazendo aqui o episódio 6 do jogo Horizon Forbidden West. Espero de coração que gostem do vídeo, não se esqueça de deixar aquele valiosíssimo like e também se inscrever no canal para dar aquela super força, né? Muito obrigado mesmo, valeu e bora pro vídeo! There she is. You ready to head out? Let's go. Look at us. 3 battle-hardened badasses forging into the unknown. This ought to be good. Galera, no último episódio ouvimos aí da Gaia que tinha uma subfunção dela que estava desaparecida, que ela não tinha nem sinal. Emitiu um sinal agora e mandou a localização aqui dela e a gente vai lá. E pode ser também uma emboscada, né? Mas vamos ver. Had to be up a really steep mountain, huh? What is that? What the hell? Well, that takes the keg. Burrow, see if there's anything over there. On it. We'll check out the battlefield. Let's start with that zenith. Well, there are obviously more zeniths than we know about. Can't believe you fought one of them. Almost didn't make it. Whatever the rebels did, it took down her shield. But why was she here? I can access her last communication file, but I'll use my focus to scan the battlefield too. What about that crazy weapon the Zenith had? Snowfall's blanketed. It looked like she can make it come and go at will. What? Hello, It's gone Verbena? now. What do you have for me? Yeah. Well, go I do checked your everywhere, still no sign I'll of the wait here. asset. Can we call off this pointless search already? Let's not forget who let it slip away in the first place. Now, I'd like to see results by nightfall. Do you think you can manage that? Hold on. I think I see something. Bom, galera, então como eu estava dizendo, a gente veio aqui atrás da Elitia, que é uma subfunção da Gaia que emitiu um sinal que só a Gaia poderia receber. E no caso poderia ser uma armadilha, mas Instructions to assist recovery of the asset. I wonder what this asset is. como é que poderia ser uma armadilha se tava aqui já os rebeldes também lutando com ela e tal, e pronto, tá um pouco estranho isso. E parece que os rebeldes inventaram aqui um dispositivo que consegue derrotar ou destruir aquele campo de força que eles têm, que os Zeniths têm em volta deles. Você viu ali que eles atiraram uma bola de energia ali e o outro carinha conseguiu meter a lança, atravessar a lança na Zenith, na Vergana. E também pelo que a gente ouviu ali na gravação, ela tava aqui, essa Vergana tava procurando alguma coisa, mano, que fugiu deles. Agora vamos lá ver o que que é, né, cara? An Oseram with a focus. Looks like he was sending data on the weapons somewhere else.
weapon's still hot. I need to know how it worked. But I'll have to check on it once it's cooled off. Ó, já é uma dica que os caras não são imbatíveis, né, mano? Pelo que ela pensava que eles eram imbatíveis, afinal não são. E quem tá por trás desses rebeldes é o Silence, cara. Mano, no primeiro eu já gostava dele pra caramba, o cara era mesmo foda, mano. E agora, curto o cara mais ainda, meu. Puta que pariu, o cara é foda. Pô, esse cara não precisa nem de apresentações, né, mano? Não precisa nem dizer que ele fez aquele recepcionista lá do Continental, no filme John Wick. Nos 3 John Wick ele aparece, né? O cara fez um papel do caralho também, mano. Puta merda. O cara é muito bom ator, mano. Couch is full, but my pack has room. Looks like the rebels camped here for a while. Are they watching this area? Alright. I think I have an idea what happened here. I better get back to Errand. All right, she who sees the unseen. What did you find out? This was a carefully planned attack. I found camping gear up there. The rebels must have been staking out this place for at least a few days. They were waiting for the Zeniths to show up. All so that they could test that weapon. The Zeniths have a personal shield that makes them invulnerable, but somehow the weapon got rid of it. The Osram that was operating it was sending data on it somewhere else. It was probably just a prototype. I've known tinkers that do that. I'd do a little trial run before breaking out the real thing. Well, I guess it's still a work in progress, if it blew up. She was searching for something she lost. Her drone had instructions to recover something called the asset. The asset? Is that the sub-function thing you said could be here? Eleuthia? I'm not sure. Come on, let's go talk to Varl. É, mano, isso que eu tava dizendo, isso tá um pouco estranho, cara. Como é que os rebeldes já estavam aqui acampados há dias? Será que eles sabiam que o Zenith ia aparecer aqui? Eles receberam também o sinal da Elite, será? That's a long way down. Something tunneled straight down into the mountain. Looks recent. Whatever it was, it must have been powerful. That Zenith the rebels killed and called... I don't know what it is, but my guess is it's somewhere down there. All right, so we head down. Errand, stay here and stand watch. That Zenith isn't the only one of its kind. I don't want to be caught by surprise if the others show up. Contact us by focus if you see anything. Okay. If any trouble shows up, I'll call you. Let's go. Bom, então vamos lá ver se isso realmente é uma emboscada, uma armadilha, ou se a gente consegue já recuperar a Elite, né? There's some kind of old world ruin down here. Yeah, from the proving lab. So maybe they were after Eleuthia. Found its hiding spot, so it sent the distress signal. Maybe. É, achei que poderia ter alguma coisa aqui escondida, mas afinal não tem porra nenhuma. Looks like some kind of data center. I might be able to access the facility systems from that console. I've never seen a transmitter like this before. Looks like it's self-destructed.
This was a Far Zenith research lab. Looks like a lot of data was beamcast from here recently. From that device nearby. So Eleuthea's gone? If it was ever here, then probably. But then why were the Zeniths still searching for the asset? Let's keep looking around. So, exploring another Far Zenith ruin. At least this one doesn't seem to have giant killer machines. Or anything you can blow up. Mano, é nessas horas que ela deveria ter uma lanterninha, né, mano? Eu sei que não tá muito escuro, mas, epa, tá um pouco, caramba. A lanterninha aqui já dava uma boa ajudada. All this stuff. Find anything that might tell us what the asset is? I don't think so. This place is huge. Some kind of storage room, maybe. Maybe the asset is in here somewhere. If it is, somehow the Zenith couldn't find it. Let's look around. So, how is Erend taking all of this? Really? Well, Gaia, the Zeniths, the Focus. It's a lot. But when I caught up to him in the Daunt and said you needed our help, he dropped everything and turned around. Well, he's loyal. That's for sure. The control console. To access the storage units. Can it tell us if the asset is in one of them? Well, let's find out. $236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. 236? Wasn't there a number in the distress signal? You're right. I should check the log. Oh, mano, eu esqueci que número que era que tava lá na mensagem, cara. Não era 237, cara? Será que era isso? Deixa eu só dar uma olhada aqui rapidão nos registros. Ah, é isso mesmo. Tá ali 237. É isso mesmo. Deixa eu tentar aqui. 236 containers in storage. Please enter the container number you'd like to retrieve. Aloy. It's you. Skin's like ice. Must have cut this from her head. But why?
Elizabeth. Apologies, I don't know what else to call you. My name is Beta. I'm afraid I must be brief. I only have a few minutes before my keepers discover I'm missing, and I still need to remove this implant. I had hoped to find shelter with you, but if you're viewing this, I may be dead. Be careful when you take on Farsiness. They are ruthless, and they have Aletheia, Artemis, and Apollo now. But at least they don't have the Gaia kernel to merge them with. You must succeed, or this was all for nothing. Good luck, and goodbye. So she's still alive. We need to get her back to... Oh shit, they can fly? Aloy! Aloy, can you hear me through this thing? What's going on, Erend? 2 of those spectral things just fell out of the sky. One of them is heading down towards you. The other one's waiting up here. We're coming up. Stay in cover until I get there. You got it. Get her to cover in that room. Whatever happens, she stays with us. I'll protect her. I should prepare before the Spectre gets here. I can't let it get through to Varl and the clone. Bom, então vamos preparar aqui umas armadilhas, né, mano? Quando ela fala assim, ah, temos que nos equipar e tal. É, o que ela quer dizer é isso, mano. É preparar a armadilha. Vamos ver se a porra do bicho não pula a armadilha, né? Ugly one, aren't you? I should scan that thing. See if it has any weak spots. Olha por esse caralho, mano. Eu é que caí nas minhas armadilhas, velho. Puta que pariu. Thing's quick. Still in this fight.
Rapaz, que bichinho difícil de matar, caralho. Are you okay, Aloy? Yeah, I'm heading up top. Stay down here with the clone for now. Got it. I'll follow once the coast is clear. Galera, embora eu tenha feito muitas missões secundárias, fiz e tenho feito, não tô trazendo aqui, claro, aqui trago só a história principal, mas eu acho que o meu arsenal aqui de armas ainda tá muito limitado, cara, ainda tá muito fraquinho para os inimigos que eu tô enfrentando. Embora essa lança explosiva que ela tem agora, que no primeiro não existia, que ela tem agora é uma boa adição, cara. Além de causar o dano no impacto, ainda causa o dano da explosão. É muito, muito boa mesmo. Errant, I'm here. Watch out. That thing's shooting down the stairs. Shield down. Stay put. I'll see what I can do. Hey, boy, get out of there! Hey, boy! Heads up! Take a shot! Now this is what... You okay? Hit it again. Hey, you want me to hit you again? Sumiu! Ah, mano, tá de gozação. O bicho bugou, cara. Enfiou dentro da neve, cara. Olha pra isso. Ah, mano. Você tá de caolho, velho. Puta que pariu, mano. Vou ter que resetar, cara. Não acredito. Tá uma merda! Errant, I'm here. Watch out. Stay put. I'll see what I can do. Shield down. It's on the move. Take this and take him down. Hey, watch this. Idiot meets hammer. Hey, she's... Look, I swear I'm not drunk, but right now I'm seeing double. Long story, but it'll have to wait. She needs a healer, but we need to get her back to the base immediately. Right. Yeah. Well, what are we waiting for then? You two go on ahead. I need to take another look at that weapon. If I can figure out how that thing works, maybe the Zeniths won't be so invincible after all.
Bom, então vamos ali ver como é que aquela arma funciona, ou pelo menos tentar, né, perceber como é que aquela arma funciona. Mas é engraçado, né, cara, como o jogo, a promessa do jogo e o fim, como o fim que teve o primeiro, principalmente aquela cena pós-crédito do Silence e do Hades. Cara, é interessante como o jogo nos vendeu que o Silence é que seria o vilão principal e tal. E do nada tem essa reviravolta. Ainda pode ser, que eu não faço ideia, mas ainda pode ser o vilão, mas... Cara, você já viu a importância que ele já não tem agora, pelo menos como vilão? Agora é aquele pessoal da Far Zenith são os vilões supremos e tal. E também, cara, tem essa situação desse pessoal da Far Zenith ter lá as subfunções que a Gaia não conseguiu encontrar. A Elite, o Apollo e tinha outra lá que eu já não lembro. Os 3 que ela não conseguiu rastrear são o pessoal da Far Zenith que tem. É coincidência, né, mano? Ou não? É pra gente ir lá tomar deles depois. No. Damn it. Well, it's better than nothing. Cara, eu fiz uma viagem rápida até a base aqui, mano. Só que deu um load aqui, mano, de 3 minutos, cara, pra chegar até a base, acredita? If we can replicate it, maybe we'll have a way to defeat the Zeniths. I should check on the clone too. Varl, where's our guest? We're in the maintenance corridor below the control room. Okay. Bom, a gente não conseguiu aí capturar a Elite, né? Mas conseguiu pelo menos resgatar a Beta. Aloy. Ela deve ter muita informação sobre os Zeniths, cara. Vamos lá ver se ela vai querer colaborar, né? She panicked after waking up and stumbled down here. I thought it best to wait for you. I'll talk to her. Hello? It's Beta, right? My name's Aloy. What's wrong? Is it your injury? Simulacrum withdrawal syndrome. I don't understand. Sudden removal of a neurologically integrated data device. The brain, especially the cerebellum, goes into a kind of sensory freefall. Everything real feels unreal. Distant. Is there anything that can help? Do you have a focus to spare? It's primitive, but I can make it work. Yeah. Booting up. So, Aloy, I suppose you want information. About you and the Zeniths? Yeah. Why are they here? What do they want? How did they get you? But let's start at the beginning. I'm guessing they faked the destruction of their ship 1,000 years ago? That seems consistent with their behavior. They wouldn't want to be followed. So far, Zenith established a colony world after all. Yes, for a few hundred years, but it didn't last. Some sort of natural disaster rendered it uninhabitable. Okay, so the descendants of Far Zenith escaped a dying planet, and now they want to claim Earth for themselves? Not their descendants. What? Not their descendants. It's them. The same ones who left Earth 1,000 years ago. You didn't know? How can they still be alive? They don't even look... What did they do to themselves? I believe it's a combination of pharmaceutical, cellular treatments, and technological implants. And you? Does that mean that you're... I'm not like them. I was made. On the way to Earth. On the ship. I spent years studying in my training interface, all so that I could serve my function. Access and control of the terraforming system. But why? What do the Zeniths want with it? When I discovered the Zero Dawn system had disseminated into its subcomponents, I thought my purpose was to fix it. But I don't think the Zeniths want that at all. I think they want to wipe Earth clean and start over. So the Zeniths want to exterminate life on Earth.
That's what Gaia and I concluded too. But why? Why kill everyone just to take over? When they took me on missions with them, I saw how they butchered the tribal people we encountered. They didn't seem to care about a rejuvenated Earth, so I concluded that they must want a hard reboot of the system. Then they can redesign it to be exactly what they want. Mass extinction for their own comfort? Who thinks like that? Well, without their Gaia kernel, they'll have a hard time doing that. The Zeniths needed Elizabeth's gene print to access Zero Dawn facilities. So they made you. Trained you. And you went along with it? They told me I was born to interface with the Zero Dawn system. When we reached Earth, I pieced together what must have happened to Gaia and her subordinate functions. That's when I started to realize I wasn't meant to fix Gaia. That they must have made me so I could do what their remote extinction signal failed to do. Reboot Earth for their own benefit. So you know about the extinction signal? It was speculation, but the only logical conclusion why Gaia suddenly self-destructed after operating efficiently for centuries. Gaia would have only undertaken such a desperate course of action if it had detected a threat to life on Earth that was more dangerous than ceasing function altogether. I should have realized that she would also order the recreation of Elizabeth Sobek to rebuild her. Yeah, well, surprise. How did you escape the Zeniths? Before the Hades Proving Lab, I never thought I'd get away from them. Even if I were to run. I'd never survive on my own in the wilds. But then I saw you. And I thought that maybe you could help me. So when the Zeniths pinpointed Eluthia's location in the biomedical research facility, I saw an opportunity. You said you saw an opportunity to escape when you went to capture Eluthia. What did you do, exactly? Whenever I was taken out on a mission to recover a subordinate function, only one of the Zeniths would go with me. The one the rebels killed, outside the facility. Baina's dead? How did they bypass her shield? I'm looking into it. But you were talking about your escape? Well, when it was time to use the Zenith's transmitter to send Eluthia back to base, I also sent the encrypted transmission. Then I distracted Verbaina long enough to seal myself in the ectogenic chamber, altering the facility's log so it appeared that there were only 236 containers. And the Gaia root kernel? I told them I could capture Eluthia faster if I had it with me, and they believed me. Well done. So we're dealing with the same Far Zenith people who once lived on Earth. What else do you know about them? They were some of the most affluent and powerful people on Earth. They controlled almost every major resource, every industry. Gerard commands them. He's the one who decided to set up a base. The others, Eric, Tilda, Verbaina, they resent his authority over them, but in the end, they always do what he says. Eric, he's the one I fought back in the Hades Proving Lab. He enjoys hurting people. Yeah, I know. You mentioned the Zeniths set up a base here on Earth. Where is it? Off the coast, I think. Whenever I had to go on missions, I was transported inside of a Spectre drone. I couldn't see anything outside. But I did overhear the Zeniths talking about it once. They were discussing setting up a perimeter energy shield to repel the local fauna. I'm certain they have other security measures. Spectre patrols, machine lures. It must be impregnable. What's inside the base? Launch facilities, so they can shuttle back and forth to their ship in orbit. Plus infrastructure to gather materials and fabricate anything they need. Are there more Zeniths than the ones you met? I'm not sure. I suppose there must be more of them in the base or back on the ship. For all I know, there could be more of them out in space, other survivors of the colony. You said the Zenith's colony in the Sirius system was destroyed. What happened? All I was ever told was that a natural disaster forced them to leave Sirius. I've speculated that it was an
extrasolar object or a cataclysmic seismic event. Or maybe even an abnormally violent coronal mass ejection from Sirius A. The Zeniths never told you any details. They said the only thing that mattered was that they survived. First Earth, 1,000 years ago, and then Sirius. Guess they survived old age, too. You said you were born on the way to Earth. In an artificial womb, I'm guessing? The Zeniths had an ectogenic chamber aboard the ship. An updated version of the one you found me in. They must have used a stored sample of Elizabeth's DNA. I doubt Elizabeth would have let them take her DNA. Do you know how they got it? That wasn't part of the archive I was allowed to access. You said you spent years studying in a training interface. Was this archive you mentioned part of that? But only the parts I was permitted to access. Aristotle and Aspasia, the avatars of the archive, would assign me learning modules and evaluate my progress. Wait, those names. They were designed to be the virtual guides for the Apollo database, before Ted Faro purged it. The Zeniths have a copy. So it still exists. And you got to learn from it. Only what was deemed pertinent to the mission. If I requested information outside of my parameters, my tutors would deny it. To have all that knowledge, just out of reach, must have been frustrating. All right, I think that's enough for now. Do you want to come upstairs, or... So how long? You know, your plan. How long before Gaius fabricated a machine army to defeat the Zeniths? How did you know? Optimal strategy, so? Well, I still have to get 2 more subordinate functions before Gaia's powerful enough to absorb Hephaestus. What? You don't have Hephaestus already? Gaia's still figuring out how to capture it. It's not confined to a single location, of course not! You didn't even know who the Zeniths really are. You were supposed to be further along by now. Coming here was a mistake. They're gonna find me. They're gonna find this place and take me back. This was all for nothing. They're not going to find us. Gaia's using Minerva to mask our location. What difference does it make? You're too far behind. We're never going to beat them. Everything. Everyone. They're gonna die. Hey. Calm down. You're here now, right? So is there anything you can do to help? I have certain knowledge sets. And given your state of progress, expertise you probably lack. Geoengineering, of course. Computer science, physics, biology, chemistry. Okay. Well, see if you can do something with that. Talk to Gaia. I'll check on you later. How'd it go? Her injury's not that bad, but I think she regrets coming here. Feeling might be mutual. I'll come back later and talk to her. See if I can learn anything. I should get the weapon fragment to Gaia. Pô, tava até gostando da beta, mas depois desse ataque aí de ansiedade dela, puta que pariu, mano. Pô, na verdade é uma doença, né, mano? E dependendo do que fizeram com ela também na nave, é claro que ela deve estar traumatizada, né? Falar e apontar o dedo é muito fácil. Mas, cara, afinal não são os descendentes dos Zeniths, cara. São mesmo eles, puta que pariu. Tá aí um poder que a maioria das pessoas queria ter, né, cara? Imortalidade. Aloy, I see we have a new guest. So now we know the origin of the transmission. Yeah. I also recovered this. The weapon it was part of somehow stripped a Zenith of its shield, but it malfunctioned and blew up. If we can recreate the weapon and improve it, maybe we'll gain the upper hand on the Zeniths. A moment, I will scan it. Complete. By combining the results with data from your focus, I can infer that the weapon was highly advanced, comparable to Zenith technology, but not how it worked.
Did the explosion corrupt the data? It was only a catalyst. The moment the weapon malfunctioned, it appears a command executed to purge all data within its core. Ostensibly, this was to prevent the weapon's secrets from falling into enemy hands. Whoever designed this weapon knew how to cover their tracks. Silence. Based on your data on him, that is my conclusion as well. And he's not gonna cooperate with us. Well, it was worth a shot. But that's not all. The Zeniths got Aletheia, along with Artemis and Apollo. That is unfortunate. However, our original plan remains unchanged. The 2 remaining subordinate functions should increase my heuristic processing density enough to absorb Hephaestus. Right. One problem at a time. Well, I guess I better get back out there. I wish you luck on your search. Right. Thanks, Gaia. So I guess we won't be making use of Cylon's weapon. And now there is another clone of Elizabeth here with us. But I can't let it distract me. I still have 2 more sub-functions to get. Bom, a gente ia aí... Fomos aí à procura da Elite, mas afinal não deu em nada. Entre aspas, né? Conseguimos aí resgatar a Beta. Afinal foi ela que mandou o sinal. Se fazendo passar pela Elite. Fazendo passar não, a Elite realmente estava naquele lugar, só que os Zeniths pegaram primeiro. E afinal a gente não conseguiu aí replicar a arma que tira o escudo deles, que destrói o escudo. Então a única coisa que a gente conseguiu foi a Beta, que parece também ter muita informação sobre eles, sobre os Zeniths. E eu acho que ela vai ser uma grande ajuda, eu acho. Assim que ela vencer o medo dela, né? Porque ela tá ali toda traumatizada, coitada. Galerinha, então chegamos aqui no deserto de Las Vegas, cara. Saímos opostos completamente diferentes, né? Saímos da neve, das montanhas. Um frio do caralho. Só de olhar já dava frio. E viemos aqui agora pro deserto de Las Vegas. Que eu já tinha ouvido falar que Las Vegas ia estar no jogo. Foi uma coisa que eu senti falta no primeiro jogo, cara. Foi monumentos históricos assim, né? Aparecer no jogo seria interessante. E o que está acontecendo bastante nesse. Pelo menos aqui está aparecendo algumas cidades dos Estados Unidos. Já ouvi dizer também que vai aparecer São Francisco, mas até agora nada ainda. Ou que eu tenha reparado que não, né? Mas já estamos aqui em Las Vegas e vamos atrás do Poseidon. E já estamos até aqui com a roupinha nova também. A roupinha aqui meio lazarenta para ser usada dentro de casa. Olha o tamanho da área de busca, mano. Que eu tenho nessa porra. Vai tomar no cu, velho. Bom, depois de muito tempo aqui procurando essa porra desse lugar, depois de explorar aqui a cidade toda, praticamente, cara, até subir na Torre Eiffel que tem em Las Vegas. Não tinha nada lá em cima também, só tinha uma bela vista. Galera, essas luzinhas que você tá vendo passar ali, passou ali bem rapidinho, são drones, cara, que a gente é mais um coletável que tem nesse jogo. Os drones obtêm algumas informações, você pega eles e leva pra base lá a informação que eles têm. E lá eles mostram umas paisagens lá naquela sala da Gaia. Eu acho que depois eu mostro isso. Boa, consegui um lança-virote, um lança-dardos. Essa arma, por acaso, é muito apelona, cara. Só que, cara, tá tendo muita diferença do primeiro pro segundo, porque no primeiro, a Eloy, quando upava as armas e pegava as armas, que as armas estavam mesmo fodona, as armas dela eram muito apelonas, cara, era muito apelonas. O jogo ficava um pouco fácil, porque as armas dela são muito apelonas. No segundo, eles tiraram muita vantagem
não só das armas, mas, por exemplo, aqueles pulos, quando a gente tá desviando dos ataques das máquinas ou coisa assim, ou dos rebeldes, você podia pular infinitamente. Agora, você só pode dar 3 pulos e ela dá um pequeno delay, um pequeno descanso para começar a iniciar os pulos de novo. Eu acho que foi para dificultar um pouco o jogo, né? E também para deixar mais realista, né, cara? Porque ela era muito apelona. Ainda é, mas mesmo assim tem uma certa fraqueza agora. I almost had him. To drowning, maybe. Not to the embers. It's over. Well, not for me, it's not. Then you're going to die. Alone. Because we're not sticking around to fish out the corpse. We're through. So the visionary's fate hung in the balance. Would he choose life or succumb to deadly delusion? Hello. So, there's an ancient city under the sand, but it's flooded. Suddenly, a Norse spear maiden appeared. Yeah, okay. Well, you're not typical Delvers. That's for sure. What's this? I call it a diving bubble. This is the Mark 1. The Mark 2 was better, but it got stuck halfway down. Air tube snagged. You went down in that. Yeah, I hardly expect a layperson to understand. Because that's pretty smart. I'm sorry. May I remind you, you got stuck inside and nearly drowned. It'd have to be portable, though. Machine kneecap, maybe? Well, you'd need a filter. Synthetic membrane would do it. With a hose to a compressed air capsule. Hammer and tongs. What is this? What is happening here? What? Get over here. She's a stranger. You got a name? Aloy. Moreland. Not a stranger anymore. You're a damn fool. Come on. I got the original schematics over here. Oh, well, hold on. Just a couple of questions first. Fair enough. Partner? Partner? Cara, tá nervosinho, mano. Tá com ciúmes ou quê? So what exactly happened down there? It was a delve like no other. A chance to follow my old Graham's footsteps. Beneath this structure here is an enormous hollow, a dome protected from the sands. We built this elevator here to ensure easy egress and exit. It's quite a contraption, actually, and not so easy to... Right. Again. What happened? At the bottom, we beheld the treasure my Gramps first discovered. Painted images in the air of every description. Dancing women, games and coins and promises of jackpots. I don't know what that is, but it's gotta be good. But then, something went wrong. The images turned nautical. Waves went through them, even fish. Like a strange underwater dream. Poseidon's dream. Yes. Well, suddenly there was this terrible rushing sound, and then an explosion of water erupted from the floor. So water just shot up from the floor and filled the place up? It was a raging flood unlike anything I've seen. We ran like forge fire and barely made it up the elevator as a wave just crashed beneath us. Shaken, but not stirred, I built the diving bubbles Mark 1 and Mark 2. I tried the descent in each, but I nearly drowned both times. Abaddon's beside himself. He thinks I'm insane. But I can't give up now. I've come too far. And the embers are just barely within my reach.
Well, maybe I can help. Yeah. Maybe you can. Ah, não tem mais pergunta nenhuma que interessa aqui pra nossa história, né, mano? Ah, só não posso nadar. How deep is it? Can't I just swim down? Only if you have gills. You can stack 50 kegs in that shaft. Leave it to the Oseram to measure something in kegs. Talking liquid depths. I'd say it's apt. Apt or not, sounds too deep to hold my breath. Hence, our new invention. What's so important down there that you'd risk your life? Well... Moreland, I'm not interested in salvage, okay? Whatever you find below is yours. Well, all right. Then what if I told you we were delving for the most spectacular treasures ever scribed by man or maid? I'd say get to the point. No nonsense. I like it. Behold, an ember. Looks like a piece of junk. Well, now, yes, but with a proper spark. These magnificent creations of the old ones paint mesmerizing pictures in the air, and the ruins below us are full of them. A feast for the eyes beyond description. This is my old Gramps promised me. Ó, vou direto ao assunto, tem mais porra nenhuma aqui que nos interessa, né? I'd better get after those parts. There's a fully intact compressed air capsule in the Mark II, but like I said, it's stuck in the shaft. If you made it back up alive, I should be able to swim down that far. All right. As for the other parts, Stemmer scouted a herd due south of here that should have what we need. I'm on it. Great. I'll come back when you get the gear. Oxe, o olho do cara bugou, é? Tá com o olho fechado, por quê? Oxi, hein? É o que eu disse, né? É claro que não era só chegar aqui, pular ali, e resolver as coisas, pegar o Poseidon e ir embora, né? Tem sempre umas coisinhas pra se fazer. Nesse caso até justifica, né? Que a gente vai ter que construir aqui um Paranauê pra mergulhar isso tudo, então até justifica ter que pegar peças pra montar aqui o equipamento. Olha aí, tá vendo? Ela tem a luz, cara, só que ela liga essa luz no automático, mano. A gente não consegue ligar essa porra quando quer. Bom, pelo menos eu acho, né? A não ser que eu não soube fazer aqui, sei lá. Well, good thing that Aloy showed up. We'll see. The longer their sojourn in the desert, the crustier the shard counters move became. According to Moreland, the herd should be south of here. Bom, então vamos lá pegar o resto das peças que a gente precisa para montar aqui o aparelho de mergulho. Bora lá! Ah, mas antes disso, cara, deixa eu mostrar aqui o drone, que é um coletável. A gente não consegue derrubar ele assim com arma. Você tem que ir num ponto, tipo lá o pescoçudo, mano. Você tem que ir num lugar específico, pular em cima dele, derrubá-lo e pegar a informação que ele contém. É um coletável também. Bom, então pegamos aqui os rastros aqui das máquinas que a gente precisa das peças aqui, da manada, o que que é. Então vamos lá seguir aqui os rastros para ver se a gente pega essas peças logo. Bom, então eu encontrei aqui a manada, mas cara, eu não vou nem no stealth, mano. Eu vou tacar o foda-se aqui e devorar esses caras mesmo. Machines? Better deal with them first.
Okay, got them all. Ah, mano, que merda. Eu poderia ter evitado então esse bando aqui. Ou não, sei lá. Olha, foda-se. Já matei, já passei de level, então foda-se. Ah, cara, que eu esqueci de falar ali também, de comentar, mano. Uma vez mais, eu já tinha falado sobre isso, mas uma vez mais. Mano, vocês repararam na expressão facial, cara, da Eloy e ali daqueles carinhas? Naquela cutscene quando eles estavam ali conversando. Mano, realmente a guerrilha tá de parabéns, cara. Em questões de gráfico e diversão, o jogo tá espetacular, cara. Tá outro nível. Eu acho que esse jogo tá beirando a perfeição, cara. Se não fosse pela quantidade de bugs que tem, o que é até normal, né, para jogos de mapa aberto. Mas, infelizmente, é um jogo exclusivo, né, cara? Porque, porra, mano, eu gostaria de imaginar quanto é que um jogo desse não ia vender, tendo pra Xbox, pra PC, pra Switch, pra Nintendo é difícil, né, cara? Porque a Switch também não investe em gráficos, nem nada disso. Um jogo desse não rodaria na Switch nem fudendo, mano. Mas esse ano, cara, ano passado não teve grande luta entre os escolhidos para game do ano. Mas esse ano, cara, promete uma luta do caralho, mano. Promete muito. Eu já tô ouvindo muita gente dizendo do Elden Ring, cara. Mas pelo que eu joguei até agora, mano, vocês vão me desculpar. Desculpa aí os fãs de Souls-like. Eu também sou. Mas Elden Ring que eu joguei até agora, pra mim, jogo do ano ainda falta muito, cara. É, cara, essa lança aqui, mano, explosiva, vai contra tudo que eu tinha dito até ainda há pouco, que as armas agora tinham uma fraqueza e tal, cada uma tinha sua fraqueza. Essa lança aqui tá muito apelona, cara, tá muito apelona. Eu destruí essas máquinas aqui mais fácil do que lá aquelas topeirinhas lá e aquele passarinho, mano. Ou seja, usei armas mais fortes, claro, né? Mas as máquinas eram bem mais fortes também. Bom, então já conseguimos todas as peças, né, que a gente precisava para montar aqui o Paranauê pro mergulho. Então vamos lá ver o que isso vai dar, mano. What can I do for you, partner? I've got everything I need to build the incredible diving mask. O cara ainda tá com conjuntivite, mano. Não consegue abrir o olho. The workbench is all yours. Abra o olho, porra! Bom, tem aqui uns upgrades pra fazer, mas vou logo aqui na máscara, né? Ô, cara, mas será que o tempo de mergulho agora vai ser tipo ilimitado? Ou eu vou ter algum limite ainda pra mergulhar, cara? Será que vai só aumentar o fôlego, mas mesmo assim ainda vai ter algum limite? Vamos ver, vamos ver. Whoa, there's a marvel. If it works, you'll let me try it?
There's a very special salvage I want down there. Assuming I don't drown. So what are you really looking for down there? It's hard to explain. Something that caused a malfunction in the apparatus that controls the old city. I think it started the flood. Well, I thought we started the flood. Like we sprung a trap. I don't know how we were detected. Like I said, the dancing lights around us changed, turned to sea life. There was this flash of red, and the roar of water surging in. Wait, a flash of red? A red light from a spot near the grate on the floor where the water burst through. It was like a beacon. Or a warning. Thanks. That might help. I hope it does. And good luck down there. Okay, time to see if this thing works. Cara, no trailer a gente vê muitas partes dela mergulhando e tal, e fugindo daqueles jacaré, daqueles crocodilos de metal e tal. Talvez vai ser essa parte aqui, mano. Vamos lá ver. Ó, cara, não tá aparecendo nenhum limitador aqui, afinal eu posso mergulhar agora com tempo ilimitado. Olha que da hora. Ó a lanterninha novamente, mano. Ela só usa quando ela quer, essa lazarenta. Olha que da hora, cara. O sentido da aranha dela agora é tipo um sonar embaixo da água, mano. Que louco. Rapaz, os textos desse jogo também é fora de curva, mano. Dá pra ler uns 3 livros do Harry Potter e umas 2 bíblias se você ler todos os textos aqui desse jogo. Cara, eu não tô entendendo. Isso aqui são as luzes que tá fazendo isso ou são hologramas, cara? Ah, ok. Ela acabou de responder. É o Poseidon que tá fazendo esse Paranauê. Aliás, eu acho que ele tá fazendo uns peixes só, mas essas luzes aqui nas paredes eu acho que não é ele não. Sei lá. Cara, se eu for atacado aqui embaixo da água, eu tô bem fudido, mano. Que eu acho que aqui eu não posso usar nenhuma arma. Eita porra! Ó, acabei de dizer isso, mano. Ou seja, ela não tem como enfrentar essa porra, eu vou ter que ficar aqui fugindo, mano. Ei, fudeu mesmo. Ô, cara, eu sou ruim pra caralho em missões de stealth, mano. Espero que essa merda não dê ruim, mas é quase certeza que sim. O problema é que eu nem sei pra onde tem que ir, cara. O problema é que eu nem sei pra onde tem que ir. Se eu for diretamente pro objetivo, provavelmente não vai ser, porque eu vou ter que ir em linha reta. Então acho que não vai ser, eu acho.
Mas tem uma torre Eiffel aqui dentro também? Ou essa aqui é só o pé? É a parte de baixo da que tá lá em cima? Provavelmente, né? This place is massive. And all of it's encased in a dome. Ô, cara, aqui o problema é que não tem nem aquelas algas pra eu me camuflar aqui, mano, pra esconder do bicho. Se ele vem pro meu lado, eu vou esconder aonde? Olha lá, fudeu já. Ah, não vem não, ainda bem. Ih, mano, a corrente tá ficando mais forte aqui, não me deixa chegar perto dali do objetivo. Fudeu agora, cara. É, não dá não, mano. Não dá não. Eita porra, quase que o bicho me viu, caralho. Então, ok, o que eu tenho que fazer agora então? Tem alguma solution, minha filha? Fala aí pra nós o que a gente tem que fazer, né? É, eu tentei dar a volta e entrar aqui chegar aqui perto da porta pelo outro lado, mas esquece, mano. A correnteza deve estar vindo da porta mesmo. Bom, aleluia, mudou aqui o objetivo agora. Procure a luz vermelha. Ok. Ok. Cadê a luz vermelha? Red light. Alert. Critical flooding detected. Automatic drainage controls offline. To execute an emergency purge, manual reset of primary and secondary pump nodes is required. The purge can then be triggered at the pump maintenance station. If I do this purge and drain all the water, I can fight that big machine on dry ground. Looks like I have to reset a couple of pump nodes first. According to the map, there should be an access point for the first node south of here. É, eu já tava adivinhando, cara. Quando eu vi essa máquina e ela disse que não podia lutar contra ela na água,
Eu já tava meio que adivinhando que a gente ia ter que drenar essa puta dessa água toda. E vai ter que lutar com essa máquina depois, cara. Não ia ser, claro que não ia ser fácil, né, mano? Chegava aqui, dava um mergulhinho e tal. Construía aqui a máscara de mergulho e já tava feito. É claro que a gente ia ter que enfrentar aqui uma puta de uma máquina, mano. Do tamanho aqui de um, sei lá. Ó, a porra das lontras quase que me viu, mano. Quase que me viram, cara. Mas acho que também a partir do momento que entra aqui no buraco também ela já não ia seguir, eu acho. Eu tô vendo a profundidade que ela tá mergulhando aqui, cara. Eu só fico imaginando se essa porra dessa máscara quebra ou acontece alguma coisa. Ó, só porque eu falei, ela tem oxigênio aqui. Mano, tá aqui duas coisas que eu gostaria de fazer antes de morrer, cara. Primeiramente, visitar Las Vegas, cara. Isso é quase um sonho. Não é um sonho, mas é quase um sonho. Meu sonho mesmo é visitar o Monte Fuji e o Festival da Sakura no Japão. Esse é sonho mesmo. Desde que eu tenho desde a infância. E o outro sonho, cara. Outro objetivo de vida que eu tenho é tipo frequentar aulas de mergulho assim mesmo, com roupa e essas tretas todas. E tipo aqueles mergulhos que a gente faz com tubarão, cara, com tubarões. A gente entra numa jaula, né, claro, e depois é lançado assim pra nadar com os tubarões. E nós dentro da jaula, claro, né. Você é louco nadar com tubarões sem jaula, sem nada, você é maluco da cabeça. Olha, tá vendo que lugar escuro do caralho ali, mano? Aquele cantinho. E ela não liga a lanterna, cara. Porque é automática, né? Como eu já disse 300 mil vezes. Por que não dá uma opção pra gente ligar a porra da lanterna num lugar escuro desse, mano? There. One node down. Better swim back up and find the access point for the second node. Bom, então uma válvula já tá feita, né? Agora falta outra pra drenar aqui essa água. Oh, não posso esquecer que aqui tem aquelas máquinas aqui, mano. Olha ali um crocodilo já, filho da peste. Então tem que andar aqui mesmo calminho, cara. Pelo menos aqui tem essas algas pra me esconder, mano. Menos mal, né? Só que se um me ver aqui, fudeu, mano. Porque eu não tenho como lutar com eles aqui. É, cara, ninguém pode negar que o jogo tá muito bonito e muito bem feito, cara. Você não vem aqui não, né, fi? Você não vem aqui não, né, fi? Tô escutando aqui uma porra de uma lontra no meu ouvido aqui, cara, só que eu não sei se ele tá aqui perto, cara. Olha, foda-se.
Cara, tá foda que as algas aqui não me deixam ver, cara, onde é que tá as máquinas pra eu poder evitá-las. O único que dá pra ver é o crocodilo, que é grandão pra caralho. Aí dá pra ver de boa, mas as lontras não dá pra ver, mano. As folhas atrapalham. Olha, fiquei preso aqui. Porra. As folhas atrapalham ver. Another access point. Should get me to the second node. Ah, sai daí, meu filho. Sai daí que é pra eu entrar ali no buraco. Just... Let's see if that helped. Ah, afinal aquilo era uma coisa que eu tinha que fazer mesmo, senão o bagulho aqui não subia. Eu achei que era só uma coisa por capricho, afinal não. Taken care of both nodes. Now I just need to activate the emergency purge at the maintenance station. Então agora deixa eu te perguntar, como é que uma cidade no deserto tem aqui um sistema todo pra drenar a água caso isso fique inundado, mano? Como é que isso é possível? Os caras eram muito paranoicos, eles sabiam de alguma coisa, mano. The maintenance stations should be at the south end of the dome. Olha, enquanto não vai aparecendo aqui o sinalzinho, o sinal de alerta, né, mano? A gente vai, olha, foda-se. A gente vai que vai. Olha, só porque eu falei, um já me viu, filha da puta. Machine will take a lot of damage from us. Eita porra, tão me vendo? Fudeu. Ah, mas como é, caralho? Tô aqui no meio das algas, então. Rapaz. Ah, só pra dar clima, só pra dar atenção, só. Ó, já cheguei aqui no objetivo, mas tenho que procurar agora pra onde é que tem que ser, né? Pelo jeito. E aqui não fala onde é que é, mano.
Just look at the console I found earlier. That might be the maintenance station. But how to get in? Pô, já achei aqui o lugar que eu tenho que ir. Então agora é só encontrar uma maneira de entrar. Se desse pra entrar ali pelos vidros, né? Mas acho que não seria... Acho que não vai ser tão fácil assim. Porra, mano, não tô vendo a entrada aqui não, cara. E agora? Será que é por cima, mano? Não tô vendo porra nenhuma aqui também. Opa aí. Looks like part of this building collapsed. There might be a way in. Okay, let's see where this leads. I think I'm in the maintenance station now. I just gotta find the console to activate the emergency purge. Should be a console in here. There. Time to try this place out. That did it! Okay. Now I can deal with that machine guarding the door on the other end of the dome. And once I get past it, I can get to what's waiting on the other side of the door. Poseidon. I guess the purge didn't get rid of all of the water.
Bom, toda vez que eu entrar na água agora, eu não preciso me preocupar com o fôlego, né, cara? Agora, eu acho que ela vai sempre usar a máscara agora. A não ser que o carinha lá que deu a ideia pra máscara fique com a porra da máscara. E aí eu fico a chupar dedo de novo, mas acho que não. Acho que não. É, cara, de certeza que eu vou ter que enfrentar aquele crocodilo. Mais aquelas lontras antes de enfrentar o grandão lá. Ô, caralho, o cara passou pela parede, mano. Que porra é essa? Isso vale? Não vale não, mano. Okay, better. Nice. Cara, às vezes eu não uso muito as armadilhas, cara, porque demoram muito pra colocar elas no chão. Então, pra ativar as armadilhas, então por isso é que eu não chego a usar muito. Bom, pulei aqui a parte dos saques aqui, né? Tive aqui a saquear as máquinas. E também encontrando mais plantinhas aqui, porque minhas plantas já estavam poucas também. Okay, Poseidon is through there. Where did that machine go? Aloy! It's a miracle! Oh! Come on. Hey, was this you? Did you lower the waters? Yeah, but there's a new problem. That thing's in our way. With that around. As the scrappy band of adventurers beheld the beast, they knew what they had to do. What? Are you crazy? Hush now.
She saved our Delph. Okay then. Stay up here and start firing when I engage. Mano, esse bicho vai ser foda, cara. Olha o tamanho dessa porra, velho. Bom, deixa eu aproveitar aqui pra montar algumas munições, porque senão fodeu, né? É, eu vou trocar essa arma, mano. Essa arma não causa dano nenhum, cê é louco. Ó, por isso é que eu não monto a armadilha, cara. Cê é louco, velho. Agora que a armadilha foi destruída, é que o filho da puta pula aqui. Olha pra essa merda. Nossa, mano, eu já tô congelado, já tô com ácido, já tô me afogando, já tá com tudo nessa porra. Ó, o cara, o filho da puta virou Blastoise agora, mano. Olha pra essa merda. Filho da puta. Aí os carinha não estão atirando no bicho não, mano. Faz mal não, tá quase, não faz mal. Concentração, oh caralho, então. Boa! Vai jogar água no caralho agora, filho da puta. Fizeram nada, seus cornos de merda. Come on, gentlemen, get a move on. Oh, na verdade eu achei que essa porra dessa máquina ia dar mais trabalho, mano. Mas mesmo assim foi um pouquinho difícil. Deixa eu fazer mais umas munições aqui, não sei o que mais me espera, né? You guys all right? More than all right. We did it!
all the embers we could ever want, and it's all thanks to you. Very, heartwarming. But maybe we can just, you know, grab what we came here for and get out before any more of those things decide to show up. Now, shard counter. Nothing wrong with a little reveling. Though we should probably let our flame-haired friend get going. I believe she has business down here, does she not? Right, of course. You need any help? I can handle it from here. Very well. Well, we'll start taking some of the embers upstairs. Holler if you need us. Thanks. Boa, agora falta o Poseidon. Vamos lá ver o que nos aguarda. Espero que já tenha sido tudo, né? Agora é só capturá-lo e picar a mula. Bom, primeiramente deixa eu me reabastecer aqui, né, mano? Porque eu não sei o que me aguarda ali atrás daquela porta, então é bom estar preparado. Poseidon should be somewhere beyond this door. Time to bring it home. Okay. Poseidon should be hiding in some kind of processor. I need to find a console to gain access to it. There. I should be able to use that console. I'm here to bring you home, Poseidon. To Gaia. Mother. Elizabeth Sobek. Alpha Prime. Master override activated. Restoring Poseidon's subordinate function to original code. Okay. Gotta bring us back to Gaia. Bom, agora provavelmente eu tenho que fazer o caminho todo inverso agora, né? E sair desse lugar aqui, desse cassino. Looks like taking Poseidon triggered a restart of the city's power system. Roland and crew must have headed back up top of it. É, isso com as luzinhas ficou mais bonitinho, mano. Olha pra isso, que da hora. Muito da hora mesmo. Bom, antes de sair eu vou explorar aqui o lugar pra ver se eu consigo alguns itens. E depois eu vou picar a mula daqui. Eu acho que é só fazer o caminho inverso, só que em vez de sair nadando, né? Vamos ter que escalar aquele buraco lá do elevador. Putz grila, mano, esse lugar tá um puta de um labirinto, mano. Isso é louco.
An elevator. Moreland must have built this before the place flooded. Might still work. Be nice not to have to climb back up. É, cara, grande sorte, olha, não preciso ficar escalando, é só subir aqui no elevador e foi ótimo. Oh, puta que pariu também, com essa lerdeza, mas valia estar escalando, caramba, era mais rápido. Whatever she did, it must have powered up the whole city. How much did all this cost? What's going on out there? Oh, a show my old Gramps always wanted. There's another. His dream realized, his old Gramps' legacy ensured. Our hero beheld the sea of desert lights and wept at his good fortune. When I saw the embers as a child, I never dreamed they could be like this. Thank you, Aloy. Well, did you find what you were looking for? I did. And now I have to move on. Oh. Oh. Come back when you can. I got big plans for this place. I thought you wanted to put on shows with the Embers back in the claim. Oh, no. This is the show. Oh, can you imagine? Folks from all over the land coming to take it all in. Plus some food and a nice place to stay. Not to mention a variety of entertainment venues. Don't forget, games of chance. Plenty of shards to be had there for certain. A new dream, huh? I hope you make it happen. Goodbye, gentlemen. This delve is a story for the ages. All thanks to you. If Moreland and crew's gonna stay, maybe I should come back and check on them later. For now, I need to get Poseidon back to Gaia. But I might want to find that Oseram tinker who's out on her own first. And with my new diving mask, I should be able to swim as deep as I want to. Once I find a place with more water. Ou seja, os carinhas ali querem fazer justamente o que era a cidade de Las Vegas, né? Jogos de azar, prostituição, bebida, comida, hotelaria. Os caras nem precisaram de estudar sobre a história de Las Vegas para querer fazer a mesma coisa, só com o que eles viram. Bom, fizemos aqui uma viagenzinha rápida até a base, né? Vamos levar aqui o Poseidon até a Gaia. E fica faltando só o Demeter agora, pra gente poder ir atrás do Hefesto. That's fine. I can take a look if you want. Nah, usually works if I just flick it a few times with my thumb. Caralho, mano, os caras tá transformando aqui a base já numa tribo, num lugar de macumba, o caralho. Cê é louco, mas esses caras não tem o que fazer não, bicho. Welcome back, Aloy. I see you have recovered Poseidon. Aloy, can you come downstairs? Beta has something you need to hear. Okay. I'll be right down. Aloy, I have managed to unlock additional rooms within the facility. Got it.
Bom, então é isso, galera. Esse foi o episódio 6 do jogo Horizon Forbidden West. Espero de coração que tenham gostado do vídeo. Fizemos aí 2 missões principais. Principalmente essa última agora, a Mar de Areia. Missão gigantesca para capturar o Poseidon. E capturamos, já está com a Gaia. Já temos a Minerva, Poseidon e o Wither. Falta só o Demeter pra gente ir atrás do Hefesto. Parece que a Beta ali vai abrir o bico, vai falar ali alguma coisa pra gente, dar alguma informação. Espero que sejam informações valiosas. Mas é isso, nos vemos no próximo episódio. Ó, o Errant ali curtindo o rockzão, mano, que da hora. Mas é isso, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele valiosíssimo like e também de se inscrever no canal para dar aquela super força, né? Muito obrigado mesmo, valeu, forte abraço e fiquem bem. Hey. Aloy.